નિર્મલા સીતારમણે તેમના પુસ્તક શક્તિ મહિલાઓ લિંગ અને સમાજ ભારતમાં નું લોકપ્રિય આવરણ બહાર પાડતા ભાષણ આપ્યું. નાણામંત્રીના ભાષણમાં તેમણે મહિલાઓના સમાજમાં મહત્વ, તેમની ભૂમિકા અને લિંગના ગતિશીલતાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સમય અને પરિસ્થિતિ મુજબ કઈ રીતે બદલાવ આવ્યા છે તે અંગે ઊંડા વિચારો શેર કર્યા. આપણે એ વાત કરી કે જ્યારે વિશ્વભરના વામપંથી આપણી સમાજની સામે મહિલાઓને સમજૂતી અને શ્રેષ્ઠતાના રૂપમાં જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે નિર્મલા સીતારમણે આને પડકાર આપ્યો. વિશ્વના વામપંથી આપણને કહેતા હશે કે તમે મહિલાઓને ફક્ત માલધંધાના રૂપમાં જોતા છો, તેને ઉત્સવ તરીકે ઉજવતા નથી. નિર્મલા સીતારમણે તેમ જણાવ્યું જ્યારે તે વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણ અને ભારતની દ્રષ્ટિ વચ્ચેના તફાવત પર ચર્ચા કરી હતી. તેમની નમૂનાના રૂપમાં મધુબની ચિત્રકળા જે મહિલાઓની શક્તિ, પ્રજનન અને પુનઃપ્રજનનની ઉત્સવની છબી પ્રસ્તુત કરે છે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો. નિર્મલા સીતારમણનું માનવું છે કે ભારતે ઘણી વખત મહિલાઓને પોષણ માટે જ નહીં પરંતુ બૌદ્ધિક અને યુદ્ધ માટે પણ ઉજવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે દુર્ગા, સરસ્વતી અને લક્ષ્મી જેવા દૈવીય સ્વરૂપોની મહિમા કરવાથી એ નોંધાવવાનું હતું કે મહિલાઓની ભૂમિકા ઘણી પરિપ્રેક્ષ્યમાં હતી. આ દરમિયાન સીતારમણે પશ્ચિમના નારીવાદ વિશે ચર્ચા કરતા જણાવ્યું કે પશ્ચિમી નારીવાદના પ્રભાવી પ્રવૃત્તિની અસર ભારતની સંસ્કૃતિ પર થઈ છે. આને કારણે આપણા ટર્મિનોલોજીઓ પણ આવી અસરોથી ભરી ગઈ છે. આ ખૂબ જ વિમુખ છે. સીતારમણે જણાવ્યું કે દેશે પોતાની સંસ્કૃતિના દ્રષ્ટિકોણથી સ્ત્રીઓના અભિગમને પુનઃ વ્યાખ્યાયિત કરવો જોઈએ. સીતારમણની વાતોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારતના સારા સમયથી મહિલાઓના હક, શક્તિ અને સજાગતાની ઉજવણી એ નોકરી, શિક્ષણ, સામાજિક સેવા અને દેશની સામાજિક ઘટકતા માટે વધુ અનુરૂપ છે. Spoke a bit about art, but that being a part, a very big part of one of our regions and their art and the stories that the art says, you don't need to go searching for it. The entire Madhubani painting, North Bihar, Darbhanga, Madhubani, you just go see what the story is about. You just see what the girl is given as a heirloom which she takes after a marriage. That Madhubani painting clearly talks about woman, the man being in one part of the picture for the marriage, stories about fertility, reproduction. Now the leftists of the world will tell us that you would only look at women as a commodity, you don't celebrate her. What was Madhubani doing then? And it is not yesterday or today, it's not after the influence of the leftists in this country. That's happened over the centuries. And there again, there is no caste differentiation. The Madhubani painting done by the people belonging to the general castes or by the Dalits have their own stories to say, all about man, woman, in a family, in the society and so on. So we've celebrated women, celebrated fertility, celebrated reproduction as much as celebrated women for their qualities of scholarship, for their qualities of warrior, kind of features and so on. So, it is not alien to us. But this statement which I am making itself is something which I will never want to make. And that's what I would probably advocate. We had our own way of talking about women, giving them a role to do and celebrating them. Like the repeated example of Durga, Lakshmi, Saraswati, but there were other celebrations also of women. But what has happened is, because of the superimposition of the so-called Western feminism view, our terminologies have also become very much influenced by them. We use their terminology to define ourselves, which is a gross misfit. It just cannot be. I can't fit myself into that definition because I don't live that life. But we are now forced, because it's like a global currency, Unless you translate your currency to that currency, people don't understand the worth of your currency. It cannot happen that way.
It's me, my culture, my people, my way of living, which I'll speak about. And certainly, tell me if the role of women in that is undermined. The role is less useful for women, less recognition of women, and so on. So the terminology itself is so now today influenced with a different thought process that today you're playing their game to prove no that you're very good. You know, you're a very good hockey player, but you have a cricket bat in your hand, you have a pitch to play it in. It doesn't work that way. So we should now very consciously avoid using terminologies which are imposed on us, but yes, use their terminology to talk about theirs, to critique theirs, to evaluate theirs,